gị onye nwe anyị ka ndị na-adịghị ike nwee ike dị ike ka n'ime ihe niile ezi Chineke na naanị gị bụ Chineke ka a ga-asọpụrụ ka n'ime ihe niile ka afa gị bụrụ ihe a ga-ebu n'elu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Praise the Lord. Ana m ekene chaplain anyị bụ onye nyere m ohere ọma ikwu n'ilu anyị na mgbe ụtụtụ a ikwu okwu Chineke. Biko chaplain ekene m gị sigide eme daalụ. Mọmị anyị ekenekwa m gị onye kwere ka m kwụrụ because ọ bụrụ na ị meghị approve I will not stand. Mommy, thank you. Today bụ ụbọchị ụmụ agbọghọbịa Unit Ladies and Girls na Diocese nke Nnewi. Wee masị Chineke na m ga-akwụ n'ilu anyị na mgbe ụtụtụ a ka m kwuo okwu Chineke. N'eziokwu ọ jọsịrị m pụta ka ọ bụrụ na m kwuru okwu na asị m kwuo because na Bible study na playlet anyị mere ebe a akọwago ihe niile ekwesịrị ikwu n'okwu Chineke a. Ọ ka o bụrụkwa na ekwuru okwu Chineke. Our topic bụ dignity of a witnessing young lady. N'ịchịkọta ihe gbasara dignity, or just a simple character, a variation of mind, being fit, worthiness. Or just ihe bụ ịchịkọta mmadụ, ihe mmadụ ịchịkọta onwe, a character of somebody, evaluation of mind, what comes out of your mind, what you are fit on, worthy of doing something. Witness, just something, somebody witnessing. It's either you witness false or you act of bearing witness. It's either you bear witness of false or you bear witness of truth. Praise the Lord. Ọ bụrụ na anyị gaa n'akwụkwọ nsọ, agaghị m waste time anyị, agaghị m aga ka anyị gụba ogologo passages ma ka anyị gụba, achọrọ m ịchịkọta ya because na Bible study na playlet enyego anyị meseji anyị nwere ikwu n'ụtụtụ a. Ọ bụrụ na anyị gaa n'akwụkwọ nsọ na Luke chapter 1 28 to 38, we will see Mary. Mary was worthy in the presence of God. Mary stands fit. Mary's character was something to write home about. Ihe nwere ike onye mmadụ enwere ike ịṅomi Chineke na-esele anya wee fụ na Mary nwere ike ịkwụdonwu ịbụ nne nke onye nzọpụta. Mmụọ nsọ Chineke wee mee ka ọ bụrụ onye ga-amụ Jizọs Kraịst. Na uche nke m, ọ bụrụ na asị m na nkọgbu ọfụma, mma asị that na Mary was not the only virgin during her own time. Echeghị m no, because that during that time, ihe a na-ene anya, not in our own generation, and I feel that na it's very hard to see a virgin. So once man go 25-30 years, you cannot look at that person to be a virgin any longer, even 20 years. But during their own time, it was something that's supposed to be. I remember the story that was told to me sometime. Arochukwu. During their own time, I know that n'obodo anwa na once mmadụ nụrụ di na nne di ga-eje dozie bed ebe ha ga-edina. Ọ bụrụ na o dozie bed a, ọ ga-eji akwa white wee dozie bed ahụ mgbe di na nwunye, mgbe nwa ya nwoke na nwunye ga-edina. Chifu na otu nwaanyị anwa bụ onye ga-eje chiga akwa anwa. Ọ bụrụ na that cloth was not stained with blood, that means na that lady abụghị a virgin and she will be vanished. Anya n'ụbọchị ndị ahụ, eme no compulsory thing ka ọ ga-abụ in our lives to be a virgin, but n'ụbọchị ndị a, the reverse has been the case. Praise the Lord.
was found worthy? Are you going to be found worthy in your own time? During the time of Ruth, Ruth chapter 1, 8 to end, Orpah and the Ruth, they were daughters-in-laws of Naomi. Oge Naomi nele anya di ya nwụọna na ụmụ ya ndị nwoke na-abụ anwụkwuone, she decided to go back to her own country. Ọ na-ene anya ọ pụghị ịtụ ime ọzọ bịa kasị ka ọ mụta ụmụ gị anụ mmadụ na-abụ ndị a. But ọ sị ha ngwa ha bịa na be nne ha na nna ha ka ya na-agafe esi ihe fesilie. But Ruth insisted that she must go with her. Mgbe Orpah nele anya na ndụ ya fụ that na ọ bụ ihe a ka mmadụ ya eje efu ịbụkwa nnọọ young widow buwelu nnọọ kịta wee kwụgharịba ka ihe ga-abụ nchịkọta ije ozi m short ka n'ọkalụ m mma o jiri idea because na onye nwe ha met na-ekwu na ya ga-esokwa ya wee na okwukwe nke okwukwe ya onye anya. In verse 14, Bible told us that Orpah kissed her mother-in-law and left. But Ruth insisted. Ruth insisted of going with her. Ruth walked with her. Ruth told her, "Ebi na-aga ka m na-aga, ebi na-eje ka m ga-eje, ebi nwụrụ ka m ga-anwụ, ebe elili gị ka a ga-eli mụ, ebe ihe ọbụla ị na-eme ndị gị ga-abụ ndị mụ." Ruth stands her ground, and later from her own generation, Jesus was born. Praise the Lord. In our own generation today, I don't know what we are out to. In the life of Esther, Esther was an orphan, as we are told here in the drama. During her own time, Esther did not allow her own life or the villagers where they are. Yes, Esther adọrọ Esther ha n'agha. Ha nọ n'obodo ha. But Esther ekweghị ka ọ dị ka ndị obodo ahụ ka her own companion megidie. But she insisted on her own life as a Jew. Even in Western eager for the beauty contest, her uncle told her that you should not for any reason do against the laws of the Jews or the law of the God of Israel. Esther gara n'ilu wee mee ihe ahụ dịka uncle ya gwa ya. And later she was made a queen, even when she was not in her own land. Praise the Lord. That is why Bible told us in Acts chapter 1 verse 8, or say that we must be his witness. You shall be my witness, both in Jerusalem, both in Judah, and all the world. Naiga bunda amaya. Nda niile mkpọrọ afọ anyị na-enegala anya n'ụbọchị nda bụ ihe anyị na-enegala anya. They witnessed. Their life was an example to us as young girls. Na anyị ga-enegala ha anya ke ndụ anyị na-ebi n'ụbọchị tata bụ ihe nwere ike inegala anya. N'ebe anyị na-alụ ọrụ ke ndụ anyị na-ebi, n'ebe anyị na-agụ akwụkwọ ke ndụ anyị na-ebi, na n'akụkụ ebe anyị nọgasị ka ihe anyị na-eme. Anyị ọ bụ ndị nwere ike inere anya. What type of dignity are we keeping? Do we hold our dignity well? Or ọ bụ ndụ ọ ga-abụ ị na-ene anya onye ọnụ n'akụkụ na-ene anya ọ na-agbatụfi akwa ịsa mmadụ okwu ọdụ onye akọ ya jee nwa isi n'aja because of your mouth or the word that comes out of you. Ibu mmadụ na-abụ gị iyi akwa, you expose yourself
after all no ihe na-ewi n'ọgba. I remember when mpe na my grandmother na-ade ekwu sị na bra mmadụ yi abụghị ihe kwesịrị ịfụ anya. Mgbe na-agba egwu a na-agba egwu a na-agba oge anwa hafụ ha na bra sị na onye ahụ na short na ọ gbara ọfụma betina ihe mebiri ewu na afọ bra ya anya. Mana today aka bra bụzi aka akwa anyị na-eyi aga n'ilu. Praise the Lord. Aka bra agọgọzi aka akwa onye yibe akwa yiwe yichicha aka bra gasara. Emeghọ bra nọ ihe a ga-afụ anya. Ndị oyibo okporo ya inner wears, or something that you ought to wear inside and cover it up. Praise the Lord. Oh, at the same time because I grew up in the life in the hand of my grandmother, my paternal grandmother. Or say that your raps. Now once a man sees your lap, that mo kwalgiko mo kwahagiko no kwanagiko. Ndenne neba ezoku ko obase. Mana today obozi ihe a na-afụ ịnọluzie ị na-aga akwa gị. Ụfọdụ na-akwụdịrị adị care of ịdọ ya. O nwekwuru nke na-afụzi kịta eyicha akwa azụ gbada enu ya dị short. You may expect in Nolan and laps to get covered or not at the open. I wonder our dressings these days. Oh, when Boss Bishop said that now all the parts of women, a place, the attractive. Open my back. Sleeveless. Something more that the mama. Another person from unless my mom on inside. Where you even not go to inside my compound. Compound myself no ni me room or ni me kitchen. Na mwado kwa aka na door bru nwoke eje mchira akwa yikwasa na enu ka m fulu mwado yiri na aga n'ilu. Ke ihe me expect. Ina aga so nya amege se tu no akpali age. Okay, no secondary school. Only one girl I knew in a class then. Oh, yeah, I'm a Jehovah Kobo. She is a witness. But what was coming out of her? One day, Obiaoko, Genesis 1, just one boy, but we are in a class. And I just again at this boy. Me, and I when you're Joseph Manya, so we put away a mess. The boy said, Betty, you look like Nina Josioma. As if we are going to party, what we are wearing was attractive. Then Omega say, no, that God does not look at your outward appearance, that He looks at your inward appearance. It is capital lie. Our outward appearance speaks. Ọbụrụ na etu anọ now na nchọrọ ije ozi ọma ebu Bible m chili mini skirt yikwasị chili sleeveless yinye isi m ekechi ha m isi m ekechi paint chasi ọnụ m. What do you think that I'm going out there to say? I don't think na onye negoduru m anya by my appearance will allow me to talk to him or her. Because now, by men looking at me, I have nothing to give to that person. True, I don't have anything to give to that person. But maybe my Bible, Betty, you dress decently. My sister, if one you listen more than Jesus now, before that person will doubt you, only go to the or say short no the person will give an listening ear to you. Praise the Lord. We need to stand our feet, young girls. We need to dress up. That is our dignity. When you are going out to preach, you need to dress like a lady. You need to cover yourself.
need before ịgwa mmadụ okwu ịta okwu ahụ eze ị mara ma okwu a ma igwu ya onye a ka ihe ọ ga-apụta ebe anyị na-arụ ọrụ ịbụ somebody ya abịa gwa gị okwu ịgwara onye ahụ ma the way you react to that person echi niile onye ahụ ncheta ịgwago ịbịakwute gị because of ihe dị ya mkpọsị let me forget about it. Our addressing speak to, our witnessing, we need to witness for God. No gabunda amam both in Jerusalem. Igabunda ama Jehovah. Even in your classroom, igabonya ama Jehovah. Even in your workplace, igabonya ama Jehovah. Kai halibunda soloku onu meso no mumem. Oge anyị mpelumpe anyị na-aga SCM one playlist emele oge ahụ asị the man buru Bible na-ekwu Jesus na-azọpụta mana solokwu na okwu ọnụ m eso n'omume m. What does he mean? Okwucha ya ọpụ na bịa palọ echi niile oje ṅụọ mmanya ọ ṅụọ siga o mee nke a mee nke ọzọ o burukwa echi mgbede o buru Bible ya apụta o sị gị solokwu ọnụ m eso n'omume m mana ọ bụghị ihe Bible kwuru. Bible says that our character will speak for us. Mgbe ị na-aga n'ụzọ, the way you coordinate yourself tells others what you are. Let us be careful of the type of companies we keep. The type of company we keep tells others who we are. Etu am na mụ bụ nwa Chineke echi niile mụ na somebody yi brand asị aka efe ọ bụrụ na ezigbote enyi nwaanyị. What do you think that other people around us will call me? I asị na onye ahụ pretender that do the worst. Hallelujah. We need to stand our feet in this time. This is the time that God needs us most. And I got up now also that now the women are the last born of God's creation. And the tears of the women do something in the presence of God. Etu obodo anyị debere isi n'anya n'ụbọchị ndị a. Ọ bụrụ na anyị bụ ụmụ agbọghọbịa ga-enwe ike chịkọta onwe anyị kpọọ onwe anyị ụmụ Chineke, dress like women, gaa n'iru Chineke. Even during the time of Deborah, eziokwu na Deborah abụrụgo a married woman, but Bible told us that na Balak refused to go to war except Deborah goes with him. Deborah bụ onye kwụrụ n'ihu agha ụmụ Israel wee na-anụ ọgụ. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkwụrụ n'ụbọchị ndị a n'obodo anyị bụ Nigeria, stand there in the gap and talk to God concerning our country, concerning our young ones, concerning our brothers in the family. I believe that God will hear our cry. Ka anyị na-ati isi anyị n'ekpere. Nara ekene ezi Chineke n'ihi na ịdị mma gị. Ekene dịrị gị n'ihi okwu gị pụgoronu. Ezi Chineke, akwụkwọ nsọ si that n'okwu gị anaghị apụ gbala aka ma ọ bụrụ na o mezughị ihe ahụ nke ị chọrọ. Arịọ gị ezi Chineke ka ị gaa n'iru ikwe ka okwu a mee ezi mkpụrụ na ndụ anyị. Ka n'ime ihe niile naanị gị ka anyị ga-ebu n'elu n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. I chọrọ ka ekpere ụmụ agbọghọ ekpere. Please come to the altar.